Okay. Good evening, everyone. Welcome to the 109th session of the Kerala Bar Council's continuing legal education series. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് റോൾ ഓഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കമ്മീഷണേഴ്സ് ഇൻ കോർട്സ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറായിട്ടാണ് ഒരു ജൂനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആദ്യമായിട്ട് കോടതി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ആദ്യമായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നു. അത് പലപ്പോഴും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കൃഷ്ണകുമാർ ഫ്രം ഒറ്റപ്പാലം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഡേറ്റ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിംഗ് ലോയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഒറ്റപ്പാലം ബാർ. Graduated in law from the Trivandrum Law Academy, enrolled in 1987. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്ലി ദ ഓഥർ ഓഫ് എ ബുക്ക് called The Law Relating to Commissioners, Receivers and what was it, Krishnakumar? Receivers, court receivers, commissioners and court guardians. Court guardians. So he's probably the best person who can talk to you on this topic, and I welcome him to this program. I also welcome all the Bar Council members present and also the participants who are here in good number at the start of the program itself. So without more ado, let us go into the program. Krishnakumar, over to you. Srinath, I am audible, isn't it? Yes, you are. So I may start. Okay. Respected Bar Council members, my dear brothers and sisters of the legal fraternity, wish you all a pleasant evening and a hearty namaste. As a member of the Mufussil Bar of Ottapalam Bar Association, personally, I am very much honored and obliged to the Bar Council of Kerala, especially to the Bar Council of Kerala Seminar Committee for Continuing Education, Legal Education, to have given me an opportunity for this presentation. My special thanks to Mr. Srinath Girish, the chairman of the seminar committee. I am told that I have been the first one from Palakkad district to have been entrusted with this assignment, and I thank the support rendered by my home Bar Association, its members, office bearers, and at the same time, I remember my seniors, Sri P.G. Suramaraya's blessings, my parents' blessings, and all your consideration to have reached to this program. With these introductory remarks, we shall come to the subject. Today's subject, which has been assigned to me, is the role of advocate commissioners in court. Necessarily, when we delve into the subject, the word commissioner and commission first comes to our notice. Commissioner comes from commission, and commission comes from a Latin word, commissarius, which in turn is a past participle of a Latin word called commis, C-O-M-M-I-S, which means to entrust. It is a medieval Latin word, committere, and from that, the word has derived its origin according to Encyclopedia Britannica. Commission ordinarily means a warrant, a command, an instruction or an authority from the court or the government that empowers the person so named in the warrant to execute official acts. That is the general definition of commission. In our code, Civil Procedure Code 1908, which has about 158 sections in 11 parts and about 52 orders in the first schedule and the second to the fifth schedule, the elaborate code, which is our Bible,
this part of the subject, that is commission, commissioners, duties, etc., are envisaged in the section 75 to 78 and order 26. This is probably all of our knowledge, and we have studied these things from the law college itself. And as far as the criminal procedure is concerned, criminal procedure code is concerned, commission means doing or perpetration of a performance of the act. That we are not so much concerned. Now, as far as the general aspects of commission, commissioners, and commissioners' reports and plans are concerned, in almost about 40 to 45% of our civil adjudication, it has a very important, crucial role. And we find during our academic days when we were studying for the LLB, the aspects regarding execution of commission warrants, what is commission, and what are the details regarding those subjects are not fully or properly taught to us. Whereas on the contrary, after the enrollment, we imbibe the qualities of a commissioner, a true, honest, dedicated, and dutiful commissioner from our seniors, from the earlier reports which we have as a model, role model, etc. So, as far as commission is concerned, we will now come to the subject's intricacies. How commission is appointed? In the word you can observe, in the code you can observe, the word commissioner is not so much referred, but commission is referred. It is the code of 1908, and in the earlier 1882 code, there were no such orders, and we will find that there were about 50 and odd sections, chapters, 500 and odd sections in the 1882 code, wherein we find the commissioners chapter in the 25th chapter. There also we can see that provisions which we see now in the sections as also the orders, order 26. So, as far as the commission matters are concerned, from making a little inquiry into our code, which is now prevalent, just come into force in 1908, it has undergone amendments in 1937, 51, 59, and drastic amendments in 76 and in 99, and as we can see, several amendments afterwards. Now, as far as the commission provisions are concerned, the 1908 code has been substantially or rather reformatively amended by the 1976 amendment and the 1999 amendment. Now we will have a bird's eye view over the subject. Before going into any subject, this is my theory and this is my method, or in other words, or I will say that you may excuse me if that is not correct. For a proper understanding of any subject, idea, or concept, it requires, according to me, three elements. One is contemplation, two is preparation, and three is execution. Contemplation, preparation, and execution. Now, as far as the contemplation aspect is concerned, when all these three go together in an effective manner, the idea or the concept is said to be
properly conceived and executed. So that is why I had rather arranged the subject, presentation of the subject in these three compartments. As we see in the pigeonhole method, drawing into compartments. So we will come into the first part, which is the contemplation part. Contemplation is said to be gazing at, looking at, learning, etc. So while we learn the CPC and the subject commission, we can generally see that the lawmakers intended the issuance of commission to the honorable judges or the advocates or any person the court finds fit to execute the work. Any person the court deems with fit and proper, that is the word used. And generally, you may notice that there are about 7 methods or 7 areas wherein commissioners are appointed, commissioners are entrusted, commissioners are designated to do a job. In our township, when I was a young commissioner, as a usual practice, when we were given a warrant of commission, we used to be taken by a car driver who had a very old ambassador car. And when he used to accompany us during the inspections, he was a tough man, a fat man, an able-bodied man, and he used to accompany us in front. And he used to tell the persons or parties to the suit or to the list when the commissioner or we arrived afterwards that, see, the person who has come has been sent to you by the court. The court has no type. That is why he is sent. So you may kindly behave properly. That was a very comfortable arrangement when he comes as the taxi driver. I am only telling that these are all experiences which we have had when we were appointed as commissioners. So when commissioners are appointed, they are designated to do 7 duties. We may generally examine what are the 7 ones or the 7 items of duties which is executed by a commissioner. One is examination of witness. Second is a local investigation. I underline that, local investigation, not inspection, local investigation. 3 is scientific investigation. 4 is ministerial act. 5 is sale of movable property. It's not immovable property, movable property. And the 6th one is examination or adjustments of accounts. And the last one is to make partitions. These are the 7 general categories of work entrusted to the commissioner by the court. When we examine the code, the code, Civil Procedure Code, we will see that these assignments are spread in the following manner. Examination of witness, that is covered under sections 75A, 78, and 77, which are concerning the examination of witnesses outside India or in foreign countries. 75A, 76, and 77, and also 78. These are the concerned provisions regarding examination. Local investigation, it is 75B. And at the same time, examination of witness, it is covered under Order 26, Rule 1 to 8.
and Order 26, Rule 19 to 22. So that is properly the most enriched number of rules concerning the examination of witnesses, or the rules are more in this particular provision or this particular classification of appointment of commissioner, examination of witness. The second comes 75B, it is covered under Order 26, Rule 9. Then comes Order 26, Rule 10, 10A, 10B, 10C, which are respectively regarding scientific investigation, ministerial act, movable property, etc. And Order 26, Rule 11 says that is examination of and adjustment of account, that is 75C. And lastly, partitions, it is Order 26, Rule 13 and 14. I may once again repeat that examination of witness under Section 75A, Order 26, Rule 1 to 8 and 19 to 22. Local investigation 75B, Rule 9. Scientific investigation 75E, Order 26, Rule 10A. Ministerial Act 75G, Rule 26, or Order 26, Rule 10B. 75F, movable property sale, which is under Order 26, Rule 10C. Examination or adjustment of account under Section 75C, Order 26, Rule 11, and partitions under Section 75D and Order 26, Rule 13 and 14. The information, or in other words, the knowledge regarding the commissioners and execution of commission warrants will not be complete if we solely refer to the code only. We have to refer to the civil rules of practice also, wherein civil rules of practice rules 150 to 168 lays down the different modes in which commissioners' duties are executed. So this is the general aspect or general sections and legal aspects regarding the code and the civil rules of practice in connection with the commissioner. By just understanding these matters, primarily we will understand as to how the assignments are made, etc. etc. Now we will deal with these 7 topics or 7 various forms of commissions individually. The first one will be the examination of witness. Generally, as we know, a commission is allowed on an application of a party, and in the rarest of the rarest cases, the court can, by its own motion, appoint a commission, which is not at all seen nowadays. A very, very enthusiastic or aggressive judge may venture to do this act by its own motion, appoint a commission in an appropriate case. But I have not come across any such reported decisions on this motion taken by the court itself to appoint a commission. So generally, a commission is appointed by or in pursuance of an order. And that order has to be on an application which is supported by an affidavit. That is also envisaged under Order 26, that the application should be made. And when applications are made, generally the trend is in the court, in the young days when we came to the profession, and we were waiting in the municipal court or the sub-court or other courts which we are practicing, we will raise our heads in such a fashion that we are to be noticed. I am here. That is the message sent to the presiding officer. Please, I am here. And by a random picking, the presiding officer appoints somebody
in his or her discretion is able to do the work. Whenever you are entrusted with the work of a commission, you are given a warrant of commission. It is your authority or express authority or written authority which you are to retain during the inspection until the report is submitted, along with an endorsement that you have executed the warrant as ordered by the court. In pursuance of the warrant of commission, I have executed the work. Should be the certification given on the warrant. That is how the commission's duties are coming to a final end. When such orders are received, normally, nowadays, I see that majority of the youngsters, they consider it as a pecuniary blessing alone. But it's not a monetary blessing alone. It is the trust of the court which is bestowed on you. It is the confidence which is bestowed by the court on the young lawyer that he will be able to assist the court in deciding a very crucial issue which is before the court. As we can see from the way in which entrustment of the work of commission is concerned, the rule which very clearly spells out is, I could find in, I think it is 164 or so, proven ability and honesty are the two qualities which are rather highlighted in the civil rules of practice. Proven ability and honesty. So, young lawyers, especially my young friends and my brethren and sisters in the profession, please know that the authority given under the warrant is not a silly one or a mere entrustment of a work which you are meant to do with the or assistance of somebody else. Once you get the warrant, your duties are very, very serious in nature. As far as the first section, or in other words, first part in witness examination is concerned, 75A, section 75A, 77, 78 are the concerned sections, and order 26, rule 1 to 8 and 19 to 22 are the sections. The examination you will have to conduct will be at a particular home which is far away from the court premises, to examine an old lady, old person, old man, likewise. Order 26, there is a provision which says that as far as examination of a sick or infirm person is concerned, order 26, rule 1 in the proviso, it is said that you can merely make an application with a doctor's certificate saying that this person is sick, this person is infirm. Please, Honorable Court, appoint a commission. In this provision alone, the court will not insist the examination of the medical practitioner. Only thing is, the registered medical practitioner should give the certificate. It is taken as the solemn truth, and you will be given an order to examine the infirm and sick person. That is the explanation given in order 26, rule 1. And when the evidence is taken, there are some incidental matters which are to be gone into, or in other words, understood by the advocate commissioner who is appointed.
He has to have a thorough knowledge of the pleadings, or in other words, he should go through the pleadings at least. Understand what is the point in which the dispute is surrounded, or in other words, what is the main aspects of the case. And then when you are going for examination, you will have to take the entire document in original with you, for which you will have to know as to how a receipt of receiving the document from the court bundle or the court docket, that court record or court custody, that you have to refer to the civil rules of practice and give a due application to get so-and-so documents as a commissioner for examination. You will have to take the deposition paper, which will contain the name of the witness to be examined, the number given to the plaintiff's witness number 1 or plaintiff number 2 or whatever, that array of witness, what is his PW1 or PW likewise. Then you will have to get ready with the notice to be given to the concerned party of the intended examination. On the intended examination, when you are going to the place where the witness is to be examined, you will have to know as to how the oath is to be administered. That is also in the civil rules of practice. Normally, in our court, we see the rendering of oath is done by some of the persons present with the bench clerk. But when you as the commissioner goes to the spot to examine the witness, you have to write on the place wherein oath rendered by, oath is given by that person is there in the deposition paper. You have to write your paper, then ask the witness to take the oath in whatever form which is fit, that you may go through the civil rules of practice. And after getting the witness sworn, the chief examination, which nowadays are mostly in the affidavit form, already the court might have recorded the chief examination affidavit, given the markings to the documents in chief. The examination gets started. When the examination is underway, there are several contingencies wherein the advocate commissioner is to have a vigilant mood during the examination. In very appropriate cases, the commissioners are having even liberty to take note of the demeanor of the witness. And we know what is demeanor of shaking of hands and other things likewise that you can see from art of cross-examination from authored by a very great lawyer, great legal expert, Ramanath Iyer. And during the recording of evidence, there may be instances wherein one party confronts a document and the other party makes a very, very vociferous objection to that. No, this is not admissible, etc., etc. As a commissioner, you are not meant to give a ruling on that. What you are intended to or expected to do is you just record either side's objections over those aspects, give a marking, then continue with the examination. In some matters, this won't be possible because the parties may be so inimical at loggerheads and the counsels may be in a very aggressive mood. So you can even take a break on, rather discontinue with the cross-examination, record these aspects, and you can get the instructions from the court and then proceed. That is also, there are two alternatives for you. But until you have recorded, you have to get the signature of the witness, to get it countersigned by the respective counsels as a safety measure on that deposition paper. And that after the examination is over also,
the commissioner is expected to read over the entire deposition to the concerned witness and then ask him to sign, read over and found to be correct, which is in our this English, and probably in Malayalam, വായിച്ചു കേട്ടു ശരി. This has to be done. And after that, with a very brevity and brief and concise report, only you should return the deposition to the court which appoints you as the commissioner. This is how the duty regarding commissioners are concerned. As an annexure to the subject, we see that Order 26, Rule 19 to 22 concerns cases wherein, those are very rare cases, wherein foreign courts or foreign tribunal through our High Court and through the approval of the central government ask for examination of a witness in our India or in our in the courts, Honorable High Court's territorial jurisdiction. And probably you may get a point that in such cases also, there will be the warrant of commission and all these procedures are to be complied with. And you will have to return the warrant as I have already submitted. So these are the aspects regarding examination of witness. Now the second or the next comes the local investigation. This is probably the shortest one of the shortest orders, but this is the one of the most effective tools in the hands of our advocates during and many disputes arise in these aspects. We may just take note that the word used itself is very important. It is local investigation. It is not a local inspection. It is not local visit. It is not local inquiry. It is local investigation. Investigation, that word is not described in section 2 of the Civil Procedure Code, wherein we find the various definitions of various words. In fact, mean profits, which is also part of this Order 26, that is defined there. But investigation is not defined. In the General Clauses Act also, to my remembrance, there is no definition for investigation. But investigation, that we will have to see the general meaning, which means ascertainment of facts, sifting of materials, or search of relevant data. That is why this word is intentionally used. Many of our young foreign commissioners think that when they visit the property, they are only bound by the work memo or the points 1, 2, 3 noted in the commission application or given by the other side. That is not your duty. That is not your duty. Your duty is to observe the place, to see that ascertainment of facts you have done, sifting of materials you have done, search for relevant data you have done. This should be the object of a commissioner. In one of our classes in the law college, when commission subject was taught, one of our lecturers in those days, they used to say that when you go for an inspection, you should have the prowess as that of an investigator like Sherlock Holmes. You should be so vigilant in noting the salient features during the local investigation. This is one of the fundamental duties of the commissioner. And mostly I don't say mostly, in some of the cases, there are sorry state of affairs wherein, because of the lack of proper application of mind by the commissioner who is deputed emergently to note certain facts, they omit to note these facts, and the very clever party to the suit will do the material changes in the alter the nature of the property and get advantage. This should never happen.
It is a request to the young lawyers as also the commissioners who are duty bound with a warrant of commission when they make local inspection. They should have the eye of an eagle, the care of a mother who is handling a small child. That subject should be dealt like that. And they should have the ability of a very industrious journalist who reports facts in the tomorrow's newspaper. That should be the approach. So local investigation is not an empty formality to be conducted. Recently, I could hear from one of my colleagues that in one of his cases, when the commissioner was appointed, commissioner had a good amount of practice in his office. He was to inspect the property with a surveyor. And it seems when the parties were waiting at the site, the commissioner dashed to the site or inspection site and remained there only for about 10 or 15 minutes and told the parties, say, I am too busy with my office work. The surveyor will do the work. I will just come after 1 or 2 hours when he calls. That is enough. And he leaves the place. This should never happen. There are reported rulings that sending your clerk for the examination of the site instead of you being the commissioner, it is a deprecatable practice. It is to be deprecated. That is what the court says. The court expects you to report these facts, and your eyes are, at the time of this local investigation, the eyes of the court, the ears of the court, the brain of the court, the ability of arriving these very, very minor points. Suppose you are going to a place where you will find a way which is described as a very ancient way, and you see plants planted there. Probably that may be a thing which has been done a few weeks prior to the taking of commission. You have to go there and see as to whether it appears to be very recent, it appears to be old, and in cases wherein walls are there, laterite stone walls are there, the old nature of the wall can be inferred from the fungus and other things which is on the wall. Such things you should bear in mind. And reporting such facts will aid the court to give a very effective judgment or decree in a suit. The provision says that you are appointed. I will just read that provision itself. In the case of local inspection, in any suit in which the court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market value of any property, or the amount of any mean profits or damages or annual net profits, the court may issue a commission. So the intention, the aim or object is to elucidate any matter in dispute. This should be borne in mind by the commissioner who inspects, especially in survey matters. As a good friend of you who doesn't have any interest in survey, my only request is, please don't venture to execute warrants when assistance of survey is offered to you without referring a basic things or basic literature regarding surveys.
in one of the recent rulings of our Honorable High Court, it has been observed, it has been laid down that a survey plan, when it is submitted, it should contain certain relevant features. It should have a G line, it should have a ladder, it should have F line, and several other things. I will give you the citation later. All these things are to be counter-checked by the commissioner. And in all the matters, as you can see, the Honorable High Court had timely and again reminded the commissioner, when submitting the report and plan drawn by somebody else, especially in the case of surveys, should not do it without counter-checking at the time of the inspection and at the time of drawing and before the time of submitting to the court. The commissioner should vouchsafe, that is the word used, or the commissioner should solemnly say that I have counter-checked all the details. At every point, if you are putting me any questions, I can answer. That should be the confidence of the commissioner when he submits a survey plan. But alas, we can see when in many matters, when the commissioners are examined in the witness box, especially by the opposite side counsel who had vehemently challenged the surveyor's plan, etc., etc. Whenever questions are asked to the commissioner, say, what is your offset measurement which you got from plot A? Commissioner says, I don't know. What is the G line? I don't know. Those are things to be answered by the surveyor. That is also an answer given by the commissioner. Such things are, at least to a certain extent, to be avoided. You will have to know at least the basics of the way in which the surveyor fixed the points. Did he fix it as an undisputable point? Did he have a rock mark? Did he check the FMB? All these things. There are also as a memory, I would say that when I was appointed as a commissioner in a survey matter in Uttapalam, one of our very senior lawyers at that time, who were very able advocate commissioners in survey matters, one advocate, Sri Vaidana Dyer, who is no more, and another advocate who is even now in practice, Advocate Venkatachalam, they used to give advice to our juniors. But we have to go to their place. Nowadays, such things never happen. We find it that the commissioners going to a senior's house or senior's place to get advice is somewhat a little not so good for our reputation. No, don't think like that. And this Vaidyanatha advocate had a board in his office. And he used to get a blow-up plan to identify the main portion of the disputed area. And he will draw it in his own measurement and scale according to the surveyors and not in conflict with the surveyor's plan. And he will be able to give the details of the report in this report, in his report. That is how things were done. And we used to follow the practice as far as possible and as far as we were equipped. Basically, the thing is, when you go for a local inspection, you should have your tools, a measuring tape, a compass if it is possible, a calculator, and in matters where it requires, in this local investigation, as also in partitions, you will be burdened with the duty of ascertainment of the timber. So you will have to have a timber calculator. That will be of great help. Then comes, so during inspections or local investigation, you should be very vigilant. That is the message to be done. In the next portion comes the scientific investigation. Those are matters in which
scientific or technical or expert investigation is required, like handwriting, etc. And normally, commissioners are not appointed, and other experts as commissioners are appointed. So, as advocates, we will not be so affected, or otherwise, nothing more should be submitted regarding that. Ministerial Act is one of other acts which are to be assigned to the commissioner. Ministerial acts are such acts which require no mind application. That is how the Ministerial Act is defined. For example, a rendering of oath to some person who is taking a assignment or likewise. Oath administration is one of the Ministerial Act. Document, probably in such matters, Ministerial Act also, you can act. But in all these matters, it is mandatory that there should be a report of your execution of work. Then comes the sale of movable property. There also you should be very vigilant. You should have your own seal. In some places wherein the movable articles are put, it may be not possible for ascertainment of that in one day. So you will have to go there with your seal and lock the key and put the lock, etc., and preserve the articles. It affects the safety of that aspect. So barehanded, you just go to the place where you are asked to prepare an inventory. There you will have to pay attention to these small matters. Then examination or adjustment of accounts. In this area, when you are appointed, at least you should take care that you know something basic about commerce, accounts, and how accounts are to be checked, etc. As a science graduate, I have no confidence, to be very honest, and I have not taken such an assignment of warrant in such matters. And lastly, Order 26, Rule 13 and 14 to make partitions. In partition matters, also, you are deciding the fate of an entire family or a co-owners or a joint owners or some people like that. So here also, you will have to execute the warrant in a very effective manner. Especially in partition matters, what is happening is you are going with the, you are with the records, and it is after the inspection you are taking care of the preliminary decree, or just read the preliminary decree in many matters. That should not be the way in which things are to be done. You have to go through the preliminary decree as also the judgment to inspect or before inspection of the properties. Because your work in partition matters consists of evaluation of the property, allotment of the property, division of property, and all incidental matters. Necessarily, valuing a property is very, very important in such cases. Normally, what we see is commissioner goes to the site and he sees a tiled house. Probably it may be an old one. He will say, I saw an old house, tile house, 50,000 value. This should not be the method. There are books on valuations, Kerr on valuation, Kerr, Parks on valuation. Such books are available. As a commissioner, at least if you are not owning the book, you can refer to your senior's library. Those things will be available. Understand some of the theories of valuation. When you try to value the land, the valuation of land in the front and the back will have a difference. That is called as the belting method, capital value method. There is the contractor's method, several methods. And you should be able to spell out in your report saying that I went to the property, I could see this type of a property, I did the method of belting. Belting means the front area will be given 1,000 rupees
It is only just as an example. The second area behind it will be given 1/3 reduction. And still on the rear side, if we are belting it in 3 belts, the 3 belts will have to be valued in 3 different valuations. These things are to be cared because we are deciding the fate of an innocent person. And here also one thing is to be borne in mind. In partition matters, there may be ex parte parties who are remaining ex parte. When you get your warrant, you should check in the court or the judgment as to who are all ex parte. You should see the address of these persons. Before inspection, you should give a notice of inspection to that person also. And giving notice of inspection is a very important aspect in every matters for that thing. In local inspection, partition, even examination, etc. You have to give a notice of inspection, and the notice of inspection, the law and the decision says, once a notice of inspection is given, even in ex parte matters, you need not examine the commissioner. It is taken as a valid commission report without examination of the commissioner. That is 2016, there is a decided case. In prior rulings also such decisions are there. So notice of inspection is also a very important aspect. So generally, I think I have covered almost the 7 portfolios which comes under the heading of commissioners. And in 1 or 2 other aspects, incidental is, while examination of witness is undertaken, there is a method called pigeonhole method. I am only interested to address this matter to the youngsters who are not probably used to these things. Pigeonhole method is a method by which you compartmentalize or make the signature only visionable and show it to the party. Is this your signature? Likewise. These type of methods also you should have a slight knowledge. And in your report, you can even refer to a sentence saying that the signatures of the party in exhibit so and so was shown in the pigeonhole method, and this was what happened, etc., etc. So, to sum up, as on the subject, for a successful commissioner, you will have to do your contemplation effectively. You will have to go through the provisions of CPC, CRP, the documents, the pleadings. Secondly, you have to have your preparation diligently. Preparation means, as you can see, having the tape, calculator, even in cases wherein magnifying glass or compass is required, in such all those preparations. And thirdly, execute your work effectively. The court should form an opinion of your performance as a commissioner and should say, yes, this is a work which I accept. It will help the court and pronounce the judgment, or what we have already read in that provision for ascertainment of the fact, for giving the final adjudication very easy. This report is useful. That should be the opinion which could be found in the mind of the court. So these 3 things: contemplation effectively, preparation diligently, execution efficiently. That should be the policy of an appointed commissioner. And I think commissioners will adhere to these doctrines as I request. Lastly, on presentation of this subject, I would like to acknowledge my thanks to some of the people who had been rather instrumental for me to appear before you in this designation as a person who can give a presentation on the subject. Regarding the book, Mr. Srinath Girish has already informed you. It was actually a
small handbook which I had in mind for our bar association, which I had prepared, and I went to one of my relatives who was then the Judicial Academy Director, Mr. E. Achuthanuni. While seeing that work, he told me that, no, what are you doing? This is a work which should be published, and I will say to it that you go to the details. And he gave me some of the commentaries and other books. Mr. Parameswaran's books on commissioners, S.R. Parameswaran, advocate. He was a very learned advocate of the Ernakulam High Court, who has also brought out a book on commissioners, receivers, and other books. And he was instrumental for publishing my book and the book. But for him, I could not have published that book. And one of our members of our bar, Mr. G. Jayasankar, who is not with us, who got municipal selection but could not adorn that post due to an ailment. He is not with us, and he was also all along with me till the publication of the book. Mr. George Johnson of the KHC, who had published the book. Mr. KMC Kurup, who was then the Bar Association president, and he was the person who released the book by giving it to Sri Muhammad Ali, the district judge at that time at Pettapalam. All those people, and my senior, Mr. P.G. Suryanarayan, is no more. My uncle, Mr. K.K. Radhakrishnan, Advocate Tirur, all these persons have been of much help in bringing out such a publication. And I, as a conclusion, I will give my thanks to all of you, all of them, and the Bar Council for giving me the opportunity for presentation of this subject. I have not referred to many rulings, but I think that such a vast presentation, or in other words, in such a fashion, will not be very within this short span of time. I was given 1 hour time, almost 45 minutes to 1 hour. That was the time allotted to me. I think I have crossed almost 50 minutes. So I think the presentation is over. And if at all there are some shortcomings in my presentation, anybody can clearly tell me what went wrong, or in other words, now I think Srinath Girish will come. And I am told that there was a question answer session also. Whatever possible, it could be answered by me, I shall answer. Don't think that I am a very great expert on this subject. I got the help from my seniors and my colleagues, and by reading certain books. And for the young lawyers, I once again, as a request, address you and say that commissioner, receiver, and court guardians are the 3 manners in which advocates are given assignments. Out of his commissioner's duty is one of the most prevailing ones, or in other words, the other 2 are rather rare. But commissioners are now and then appointed almost every day. A civil court will appoint some commissioner in some matters. And especially youngsters are being assigned with that job. Whatever you have done yesterday may not be counted, but tomorrow onwards, make it a point that you, when getting the warrant, you are getting an opportunity of making yourself better. I again remind you, have a contemplation effectively, preparation diligently, and execution efficiently. All the best, and thank you. Krishnakumar has done a great job in giving us so many insights into something which most civil lawyers treat, I would say, lightly. Even if a commission boy, അത്ര വിചാരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കൃഷ്ണകുമാറിന് നന്ദിയുണ്ട്. ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ
Samyana. Anyone who wants to ask questions can ask. May I ask, sir? Hello, sir. May I ask, sir? I'm Sapna Srikanth from Calicut Bar Association. Hello. Am I Hello. audible, sir? Yes, I can hear you. It is audible. Yes, sir. First of all, let me congratulate, sir. Your class was very good, very informative. I just have one doubt, sir. You told us that while going for inspection. Can you speak a little louder? Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. So we commissioners sometimes seek surveyors' assistance. Yes. In the same way, while going for the valuation of a property, can we seek assistance of an expert in this matter? Like you said, sir, like if we go and see an old home, a tiled home, some commissioners just say that it is 50,000. So how can we evaluate? Like we are not that much educated in that. So can we seek an engineer or evaluators, assistance in this matter here? Okay, you asked me a very relevant question. That is a very valid point which you have asked also. I do admit, or I do agree with you, that in matters wherein commissioners are appointed for valuation, especially of old houses and timber, etc., they may not be on so much proficient on that field. But you may not make any guesswork. The most important thing at that point you can do is you can ask the assistance of expert from the court by filing an interim report as early as possible and express your difficulty, or in other words, the assistance you are needed. Suppose you are needing an expert on the engineering field to test the strength of a building, or in other words, the value of the building, you can ask the assistance of an engineer. In matters concerning old houses and the wooden fittings and all that, probably carpenters will be more help if that is possible. Don't hesitate to express yourself in the court and ask the assistance from the court to get a final answer. In all matters, that should be the principle. If you are in doubt, you can ask somebody. If you are able to get the point clear, that is well and good. But in certain matters, we will not be able to. For example, timber, if the method in the timber calculator is you are assessing the height at the chest, you get the circumference, and in the nature of the wood, by the length as also the circumference, you will have to calculate the cubic feet, the cubic quantum of the quantity of the timber, and then you will have to arrive at the value. That is a tedious task, I do admit. But then the only option is you will have to seek assistance by filing an interim report as early as possible. That should be the way in which works should be executed. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. One more question, sir. Yes. Where can I buy your books, sir? That is published by the Law Book Center. You can ask one of their representatives. You belong to which place? Calicut. Calicut. Probably your place there. These people from KSA and other visiting the world. You can ask them to bring that book, and I don't want to make more comments on that because people may think that I have come for the promotion of my own book. So you may just seek assistance from almost every day. These representatives are coming. You can ask them and they will give you. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, our decision on 2016 notice.
ഏതാണ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്? 2016 മറ്റേ എക്സ്പെർട്ട് എവിഡൻസിന്റെ ആ അത് പറഞ്ഞു. ഇല്ലേ സാറ് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇതിൽ കേട്ടോളാം യൂട്യൂബിൽ. സാർ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല അതിലുണ്ട് 2016. അത് 2016 2 KFC 282 ആണ്. KFC 282. അതെ. താങ്ക് യു. പാർട്ട് 2. അത് അതിന് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ പൊസിഷനിലേക്ക്. അച്യുതൻ വേഴ്സസ് കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ 67 KLTയിലും ഉണ്ട്. നോട്ടീസ് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. താങ്ക് യു. Any more questions? I think Mr. Krishnakumar has explained the topic so well that no one has any questions. അതിപ്പോ രണ്ട് പ്രോബ്ലം there may be 2 reasons. Either the subject Take was the positive. not presented in an effective way. I think the second thing Definitely not. അങ്ങനെ പറയാനേ പാടില്ല. ഞാൻ ശ്രീനാഥ് ഗിരീഷ് I just ഗിരീഷ് ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടി I think it requires a reminder. ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മിസ്ഡ് ഔട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഈ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് റെമിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു I think probably somebody might ask, that is why I did not refer to those matters. In commission reports and commission matters, a recent decision, ഈ പണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്. There was a point wherein whether a revision will lie, whether a revision is maintainable when petition for setting aside or remission of commissioner's report, അത് maintainable ആവോ revision maintainable ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പണ്ടെന്ന് that has been that was put at rest in matters from order 21 rule 1 ഈ 10 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 9 വരെയുള്ള ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരെയുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ it has been laid down that a revision will not lie because അതിൽ ഫൈനാലിറ്റി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2012 ഒക്കെ റൂളിങ്സ് ഉണ്ടായി. Recently the Honorable High Court has rendered a decision. രണ്ട് ഡിസിഷൻസ് വന്നു. ഒന്ന് 2017 1 KLT 1041 ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വേഴ്സസ് സിസ്റ്റർ ബ്രേസ്യാനോ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് 2021 5 KHC 548 ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വേഴ്സസ് പൊന്നപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ. അതിലാണ് കോർട്ട് ഹാസ് ഡ്രോൺ എ വെരി ഒരു അണ്ടർലൈൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ 26 റൂൾ 1 to 9 ഉള്ള ഭാഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ടു സെറ്റ് അസൈഡ് എ റിപ്പോർട്ട് is not possible. പക്ഷേ ഓർഡർ 26 റൂൾ 13 വരുന്ന പാർട്ടീഷനിലും 14 വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് that decides it inclusively എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ മാത്രമാണ് സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ് ലോർഡ്ഷിപ്പ് സോമരാജൻ ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂളിംഗ് വന്നുണ്ട്. അതൊരു പോയിന്റാണ്. പിന്നെ ഈ ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് അവസാന കൈക്കുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഈ സിവിൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ എ ജഡ്ജ്, ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ എ ജഡ്ജ്, അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ അക്കാഡമിക് സൈസ് ഐ എം ഒരു അക്കാഡമിക് സൈക്ക് പറയാണ് റൂൾ 168 സിവിൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്.
അത് ഒരിക്കലും സാധാരണ ഒരു ജഡ്ജും സമ്മതിക്കാറില്ല. വളരെ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റെമഡിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെറ്റീഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയാം. സോ പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളിംഗ്, കോമൺ റൂളിംഗ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ പറയുന്നത് 2021-6 KHC 723 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കമ്മീഷൻ for the mere examination of a document, whether the document is executed, you should go and inspect the commissioner application. That their lordship was pleased to dismiss. അത് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് റഷീദ വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപ്ഷനിൽ തരുന്നതാണ് 2021-6 KHC 723. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൽ എല്ലാത്തരം വരുന്ന ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഓർഡർ 26 പെറ്റീഷൻസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ there should be a justification or there should be valid reasons for issuance of a commission. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് മാത്രമാണെന്ന്. പക്ഷെ ജനറലി ഈ കോഡ് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഈവൻ ദേ എക്സ്പെക്ട്, ദി കോഡ് മേക്കേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ദി ഡ്യൂട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ടു ബി പെർഫോംഡ് ഈസ് ത്രൂ ദ ജഡ്ജസ് ഹു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത്. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അതിൽ ആ 14-15 ഒക്കെ ഭാഗത്ത്, 15-16 ഒക്കെ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണതും പീനൽ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ വിറ്റ്നസിനെതിരെ എടുക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പോണ ഒരു കമ്മീഷണർ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായത്രേ, ഏതോ ഒരു പുതിയ കമ്മീഷണർ ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നപ്പോ അയാൾ കുറച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ പാടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ലതാ ഈ പ്രൊഫഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈനൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസുണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഈ ജസ്റ്റിസ് സോമരാജൻ സാറിന്റെ റോളിങ്ങില് അവസാനമായിട്ട് പറയണ്ടേ, ഈ ഓർഡർ 26 നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോ അതിലത്തെ റൂൾ 4, ഈ വിറ്റ്നസ് എക്സാമിനേഷന്റെ റൂൾ 4നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ പറയുമ്പോ ഈ അത് 4A കമ്മീഷൻ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ റെസിഡന്റ് വിത്തിൻ ലോക്കൽ ലിമിറ്റ്സ്, അതിന്റെ ഷാൽ ബി റെഡ് ഇൻ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പൊ പറയണത് പിന്നീട് 10A വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഈ 4A ഹാസ് ബിക്കം റിഡണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും. അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് തോന്നും, കാരണം സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി അറിയും. അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് മാത്രമാണ് ആ പ്രൊവിഷൻ വന്ന സമയത്ത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ്, ഇനോപ്പറേറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ട്. നമ്മളത് പണ്ട് തന്നെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം തോന്നും. പക്ഷെ അതിനുള്ള റീപ്ലേസ്മെന്റ് 10A ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് ആസ് എവിഡൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് എ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മീഷണേഴ്സിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോളൂ. ഫ്രം ചിറ്റൂർ ബാർ അസോസിയേഷൻ. സർ, ഫൈനൽ ഡിഗ്രി കേസുകളിൽ എക്സ്പാർട്ടി ആവുന്ന നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും കേസുകളിൽ പാർട്ടീസ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല, ഫാർ ആയിരിക്കും. ഹൗ ക്യാൻ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്? മറ്റു മോഡുകൾ സ്വീകരിക്കാവോ? നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും അതില് ആ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് മേക്കേഴ്സിന്റെ അതിലത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വേണ്ടത് എങ്ങനെങ്കിലും അഡ്രസ് ഫോർ സർവീസ് സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ കോർട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൾ എൻഡവേഴ്സ് ടു ബ്രിങ് ഓൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അവർ വർക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം കോർട്ടിൽ ഇവർക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയ കേസാണെങ്കിൽ നോർക്കൊന്നുമില്ല. കമ്മീഷണർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം കമ്മിങ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എക്സെട്ര. പക്ഷെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ചില മാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണും, ആ ചിലപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളാവും, അയാൾ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ ഒന്ന് കയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പാവം എക്സ്പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പലതും പറഞ്ഞുതരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അവർക്കുള്ള നോട്ടീസ്. അത് സാധാരണ
ഈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന ഡെസിഷൻസിലൊക്കെ പറയണുണ്ട് ഈ എൻഡവർ നടത്തുക എന്ന് പറയണത് ജസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അപ്പുറം അങ്ങനെ കണ്ണെത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ള അതല്ല എൻഡവർ. ആ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ഈ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗം താമസിക്കുന്ന എക്സ്പെഷ്യലി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി മാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ അവർക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ന വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ആ വീടിന്റെ നമ്പറും പർട്ടിക്കുലേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും നോട്ടീസ് നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അല്ല, ദൂരെയാകുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അതന്നെയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡവർ നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ. കോടതിയിലത്തെ ജസ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഇവർക്ക് ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് പോയിട്ടുള്ള എക്സ്പയർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള നോക്കി അറിയാലോ. അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരുപാട് വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഈവൻ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അഡീഷണൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കും ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Hello, sir. Hello. 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 Namaste, have you കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. Sir, I have got one doubt. Sir, yes. we are preparing this report at yes. the place itself. Where it is possible to prepare we will get note the details from them, and we will whether we can prepare it in our office and submit to the court. ഒന്നും കൂടെ പറയോ പ്ലീസ്, make yourself clear. നമ്മള് സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അതെ അതെ. ആ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് I have visited the property on such and such a date, and I have prepared the report and master at the place itself, and I am submitting to the court. അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ സംശയം അതല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോടതിയിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അത് മതിയോ അതോ അത് അത് ധാരാളം മതിയല്ലോ. അത് എങ്ങനെയാലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്ന അതേ സമയത്ത് ഈ പോലീസുകാർ മാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു പ്രിപ്പയർ എ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. അതിലത്തെ ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അതിന് സാധാരണ ഈ പഴയ ഈ ജുഗൽ കിഷോർ ശർമ്മ ചാറ്റർജി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമ്മീഷണേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുമ്പോൾ വെക്കേണ്ട ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതായത് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പറയാണ്. ഈ സാധാരണ നമ്മൾ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പോയിന്റഡ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ കമ്മീഷണർ, സാറിനെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് പറയാണ്. സാധാരണ കമ്മീഷണർ ഈ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ആ ഡോക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് വേറെയും. ഇൻസ്പെക്ഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്ന് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ അച്യുതനുണ്ണി സാറ് ലോയേഴ്സ് ഗൈഡ് ടു സർവേ ജുഗൽ കിഷോർ ചാറ്റർജി, ലോയേഴ്സ് ഗൈഡ് ടു സർവേ ജുഗൽ കിഷോർ ചാറ്റർജി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഥർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൽക്കട്ട ഇതായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അതിപ്പോ പ്രിന്റലുണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ആ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ സമയത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കമ്മീഷണർ പോകും. പക്ഷെ ആരും ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും എതറിയുണ്ടെന്ന്. താങ്ക് യു സർ. ഹലോ ദിലീപ് പറയുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കോ, ഒന്ന് ഓഡിബിൾ അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. Very proud to say that Krishnakumar is my classmate and very good friend of mine. Still, I see in a case where
commission inspection has been, or investigation has been done with notice or in the presence of the adverse party, it forms part of the record as per rule 10(2). Part of record as well as part of evidence. And what about an ex parte commissioner if not objected to by the adverse party in the course of the proceedings? An unobjected report, of course, an ex parte commission report, not objected to by the defendant or the adversary. അതില് എക്സ് പാർട്ടി മാറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ കമ്മീഷണർ മാർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ആൾക്ക് ബൈൻഡിങ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റൂളിങ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മ. ഞാനിപ്പോ സൈറ്റേഷൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ വെൻ യു ആർ ദ ഒപ്പോണന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്. അത് അങ്ങനത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് തരാതെ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കമ്മീഷണറെ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതല്ലെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും, പക്ഷെ ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെക്കോർഡ് എന്ന് പിന്നെ പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഈ റിസീവിംഗ് ഇൻ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ റൂൾ 10 ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റൂളിംഗിൽ കേട്ട് അതിന്റെ ഡിഫൈൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിലും ഈ 2021 6KHC 723-ലും 2017 1KRT 1041-ലും ഈ റിസീവിംഗ് ഇൻ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സുപ്രീം കോടതി റൂൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കും. സാറ് ഒരു ചെറിയ സംശയം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പാർട്ടി കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്നു, എക്സ് പാർട്ടി കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ട് കമ്മീഷണർ പോകുന്നു, പോകുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടി സ്ഥലത്തില്ല, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? അല്ല, അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റാന്ന് പറയാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ പാർട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാർട്ടി അവിടെ ഇല്ല. അതെ, പാർട്ടി ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ പാർട്ടിയുടെ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ തൊട്ട വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാളോട് നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അയാളുടെ പ്രസൻസിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ നമ്മളിപ്പോ പ്ലീഡിങ്സ് വായിച്ച് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ഗ്രേ ഏരിയാസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അയാളുടെയും കൂടി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അഡ്രസ് ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഈ എലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോയിങ് ലൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പാർട്ടി ഒരാള് സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തേടി പിടിച്ച് കുറെ ദൂരത്തുനിന്ന് പിടിച്ചോന്നിട്ടേ അങ്ങനെയല്ല. അത് അയാൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് എത്രയോ ഡിസിഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കമ്മീഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്പോയിന്റഡ് എക്സ് പാർട്ടി റീസൺസ് ടു ബി റെക്കോർഡ് അയക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോർട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അർജൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ള റീസൺസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് പാർട്ടി ഓർഡർ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഫൺ, അതൊരു എൻട്രി ഫോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് പാർട്ടി അപ്ലൈ സോ കമ്മീഷൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയരുത്. നമുക്കറിയാം പാർട്ടി അവിടെ സ്ഥലത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ബിൽഡിംഗ് ഡൈലാപ്പിഡേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത്, പാർട്ടി അവിടെ ഇല്ല, കുറച്ച് ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് പാർട്ടി കമ്മീഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ധാരാളം അതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതിന് കോഡിൽ എവിടെയും ഒരു തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസിൽ എവിടെയും പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അതിപ്പോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ എഫേർട്സ് ടു ഇൻഫോം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി ഇന്ന വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു, അയാളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അറിയുമല്ലോ. അതൊക്കെ യു ഷുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. അതിന്റെ നമ്മുടെ എൻഡവർ വളരെ ഏണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾ പോസിബിൾ വേസ്, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കോർട്ട് ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുക. ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ യു ഷുഡ് എൻഡവർ ടു ഗിവ് ദ നോട്ടീസ് ടു ദ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സ് പാർട്ടി മാറ്റേഴ്സിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.
So if there are no more questions, I think we can wind up this session. What do you say, Krishnakumar? I think we'll wind up. Questions seem to run out. So with great gratitude, I thank Krishnakumar. ഓരോ പോയിന്റും കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയ സമയത്ത് വലിയൊരു ആ കാലത്തും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരൻ സാറ് ഒരു KFCയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്ററി പോലെ എല്ലാ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിന് അദ്ദേഹം കൂടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഐ ഡു റിമെമ്പർ ഹിസ് റോൾ ഓൾസോ, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വൺസ് അഗൈൻ. Thank you for being with us, Krishnakumar. And I thank all the persons present, members of the Bar Council and all the participants. And I thank Krishnakumar once again for a very informative session. Thank you very much. Thank you.